Et on recommence la porte. All of his co-workers were gone. Oh, please. Are you really just doing this for the achievement? Click a door 5 times. Is that all that you think an achievement is worth? No. I can't just give these merits away for such little effort. A measly 5 clicks. Now suppose you were to click the door 20 times. I would say that's the kind of effort that warrants recognition. Tout à l'heure, il avait dit 50. I have to say, I'm still not feeling the satisfaction of witnessing true effort for a noble cause. Perhaps 50 clicks will do. Ah ouais, Yes, c'est ça. Almost certainly 50 clicks. 50 clics. Ouais, 50 clics. 50 clics, wow. No, I'm still not feeling it. I Ouais. want this achievement to have meant something. It has to be a true reward for valiant effort. I want to see some hustle, Stanley. I want to see commitment, a willingness to go all the way, no matter what the cost. Why don't you go put 20 clicks into door number 417? Oh, great. Now, go click a few times on door 437. Puis après 28, 38, 28. Excellent. I think we're getting somewhere. Now, door 415. Let's give it 10 clicks or so. C'est pas la même que tout à l'heure. Non, c'est après 28. Puis après, je devrais aussi grimper sur le bureau. Now, back to door number 437. Allez, c'est parti. C'est parti. Let's see. How about you click on, well, I don't know, the copy machine. All right, back to room 417. I'm really feeling it now. I think we're et getting puis après, il va me somewhere. demander d'aller sur le bureau. Okay, now go climb on employee 419's desk. Yes! This is great! You're putting it all on the line, Stanley. I like that. All right, let's keep it up. Go give me a few clicks on door 416. 416, 416. La 416 est forcément dans nouveau contenu. We've almost got it! Now the copy machine, do that one again! Je trouvais ça excite. Oh, fais-le! Non. Finish it off, Stanley! 5 clicks on door 430! Yes! We did it! Oh, wow. That felt amazing. Oh, you really earned it, Stanley. Nothing could hold you back. Yes, I'm very proud of how Du coup, je viens de far remarquer we've que come l'ordinateur today. ici, ça a Just think, rajouté only encore a un few truc minutes mauve. ago, you believed an achievement was worth 5 little clicks. Really now? What were you Il est thinking? vraiment fou le narrateur, je suis d'accord. Genre, c'est incroyable. C'est le nouveau contenu. C'est le DLC. Je sais pourquoi ça me fait penser à Wall-E, ça n'a rien à voir pourtant. J'ai envie de revoir Hello, Wall-E. and thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, Ouais, a ça c'est reimagining of the game for On est consoles dedans, and ça c'est home vrai. computers. The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Ah ouais. Ok. Please, step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. Mais du coup, moi j'ai encore rien vu de I'm very base. excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Ok, bah allons-y. Okay, Peut-être parce que j'ai fini. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure.
Is it broken? Oh, c'est bizarre là. Should we be moving somewhere or oh, there we go. All right, finally, at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. J'ai pas vu l'ancien contenu, donc bon. I have to say, initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe, mostly tedious. It's as if oh, okay. Let's see the content. Give me the content, Stanley. Allez, le contenu. All right, let's see. It's the jump circle. On peut sauter. Si t'as un trophée, tu peux pas sauter. Trop bien, on peut sauter. Ah, je peux pas. C'est drôle d'avoir mis un truc où tu peux sauter, alors que normalement tu peux pas. Voilà, je peux plus sauter. Bon bah c'était cool. On a eu des sauts. Is that it? Surely that's not all the new content. There has to be something else, right? Ils ont rajouté des sauts. Another elevator. Stanley, Ouais. I have to say, initial impressions of this game are not positive. Bah après j'ai pu sauter, c'est cool. Jumping. Is this what passes for exciting new content? If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could count to 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And oh wait, there's more. Ah, ouais, c'est pas fini. Allons-y. Yes, I knew there had to be something else. Let's see it. I'm ready for whatever it is. Oh, trop bien. That's it? Oh, you've got to be kidding me. You see, Stanley? This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says, "Test achievement, please ignore." What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally. C'est plus Twitter maintenant, c'est X. It's my fault, Stanley. Désolé. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game, and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks. Just you and me having a great time together like always. What do you say, friend? Ok. C'était donc ça. Bon. Nouveau contenu. Mais moi je veux le jeu de base aussi. Psst. Stanley, come over here. In the vent. I want to show you something. Ok. Coffee nuts. Où je vais là? Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Well, it got me thinking about the past and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. I call it the Memory Zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. Ah bah allons-y. You see, Stanley, doesn't the Memory Zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Remember back in October of 2013 when the game originally launched? Back then, video games had integrity. Back then, it all meant something. Oh, the waste.
Oh. Ah oui, ça c'est un César. Attends. Le César, c'est pas le... T'as l'Oscar, le César, le masque. Le masque, c'est... Pégase. Attends, il est mis. Ce Stanley, The Last of Us, une catégorie story. C'est un tacle à The Last of Us? Parce que c'est pas un jeu et que c'est qu'un film? Par contre, il y a peut-être plein de spoils. La vieille capture. C'est vrai, faut sourire parce que c'est arrivé. Pas pleurer parce que c'est fini. Ça c'est vrai. Le premier dollar. Don't play for 5 years. Ah oui! Toi tu l'as gros taquin ce truc. Et ça tu peux pas l'avoir. Ah, un film and television arts. Et il a été nominé mais il a perdu devant The Last of Us. Par contre jamais c'était à la une du New York Times. Je suis dans la mémorisation, c'est sur la pluie des loups et je n'attends. C'est une chanson en français? C'est là dans la mémorisation. And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism, 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." C'est vraiment le moment, je devrais reprendre un monde parce que c'est le moment où je suis quoi. That's how C'est le jeu grand qui and suce quoi. Le jeu all-encompassing s'auto-suce. the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all of them, and now it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A lifeless husk with an hour of new elevator content. Le contenu d'ascenseur, ouais. J'aimais bien la musique en français, moi. Cocorico? Bleu, blanc, rouge. Ah non, c'est les portes. Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games, and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. It just needed to be left alone. To spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video game memories. Serious Room 2013. Ah ouais.
peux retirer. Je peux pas sauter. Ok. These were simpler times, Stanley. Oh. What I wouldn't give to go back, to have it all over again. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. What's this? What's down here? Oh no. Oh God, no. Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game distributor. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Surely these reviews were glowing as well, weren't they? Oh non! Acheter des follow en allemand. Oh, j'en peux plus. Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny? I'm not trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Ok. Il l'a mal pris. Okay, let's see what this one says. Ouais. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. This is actually quite shocking for me. I always, well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did. But maybe it wasn't. Oh, dear. What an awful memory to have to hold on to. These black marks are my otherwise unimpeachable track record. I feel like a failure. Like I let these people t'es pas un échec. Perhaps the Stanley Parable isn't quite as sterling as I always remembered. Oh, bam. What's this one got to say? You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. Il a joué 10 heures quand même, hein. Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. Oh, trop bien. And here it is. Go ahead. Oh, you're back, you see. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal fluff. C'est une autocritique. Well, there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption... Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well, I want to say maybe 30, 45... Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. Ah ouais? You've just been frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're really... Oh, Stanley, you're back. You're back. Oh, my goodness. I have someone to talk to again. Stanley, I think it's been... Une semaine. Okay. Or 2 weeks. I've been sitting here all that time. Just sitting here. Not a single person to speak with. And you'd think that that's just... Est-ce que vous pensez qu'il y a un fou qui a vraiment laissé tourner le truc pendant une semaine et regarde pour vérifier s'il parlait bien pendant une semaine? Oh, hello. It's you. You're here again. Welcome.
I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time, I stopped keeping track after a year. Have you ever sat down in one place and not moved for one entire year? Let me describe it for you. To begin with, there is only regret. Il est mort. Il est mort? Je l'ai pas tué. Ça fait bip bip. But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their... C'est tombé. Bon. The end is never the end, 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 is never the end. Putain, ça va faire des millénaires. S'il est pas mort, il mourra jamais. Truc qui nous est tombé dessus. Ok, on continue de voyager dans le temps. Après, c'est de plus en plus long. Oh, c'est beau! Oh, j'aime bien quand c'est vert. Le JPEG d'églantier, là. Bien joué. Ah, la guerre. C'est angoissant. Vite, vite, vite. Ah, de nouveau la nature? Oh. C'est Dune? J'essaie de refaire la musique de Dune, désolé, j'ai raté. Mais il y a la dame qui crie dans Dune, le film. C'est comme le film avec les singes sur la planète, là. À la fin, il fait NO! Au début, je sais plus. Ça y est, je suis libre. Ok, j'imagine ça c'est une fin du DLC. All of his co-workers were... Wait, no. Oh, please. Are you really just doing this for the achievement? Click a door 5 times. Is that all that you think an achievement is worth? No, 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 no. Oh. I can't just give these merits away for such little effort. A measly 5 clicks. Now suppose you were to click the door 20 times. I would say that's the kind of effort that warrants recognition. New content. Ok, il y a encore. Mais moi je veux pas les trucs du jeu de base. When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it.
Stanley felt Et lightheaded. en fait, je commence à avoir plein de possibilités différentes dans ma tête. Eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Look, Stanley, I think Là-bas, j'ai perhaps été, on we've va aller gotten off là-bas. on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I Vraiment realize beaucoup that de choses, hein. investing your trust in someone else can be difficult, but the Ouais. fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not Il en a asking marre. for me, I'm asking for her. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. Oui, mais c'est qui, elle? She's been waiting. Moi, je veux bien savoir. Est-ce que elle, c'est la narratrice? That's her, Stanley. You need to be the one to do this. To reach out to her. If you can truly place your faith. Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to Femme. come in and tell me all about your day. Tu fais flipper. Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? I'm Ça trying to va, make a c'est point here, bon. Stanley. I'm trying to get you to see something. Tu te moques de moi, Come hein, le inside. poug. Let me show you what's really going on here. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Non. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Ça y est. Now he's pushing Ça, c'est la fin où je retourne à mon he's travail. eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. But in his mind, he can go on fantastic adventures. From Donc je suis behind mort his depuis le desk, début. Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And On each vit dans day une that he saucisse. returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. Ok. The thought excited him terribly. So he went further. He imagined that he came to Je suis pas two encore open devenu doors fou. and that he could go through either. Il y avait une chouette musique At tout à l'heure. last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Est-ce que le jeu essaie de m'apprendre que, au final, tous les jeux vidéo, c'est que appuyer sur des boutons devant un He écran? began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room tenu qu'une with heure monitors 30. and mind controls. Et t'as arrêté. Down another was a yellow line that Pour weaved 10 in ans. many directions, and down another was a game with a baby. Wow. And he called it the Stanley Parable. It was such a wonderful fantasy, and Ah, ça so va, in je suis his pas encore head, complètement he fou. relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed.
The longer he spends here, the more invested he gets. The more he forgets which life is the Ah real oui, je one. comprends, ok. And I'm trying to tell him this. That in this world he can never be anything but an observer. That as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, C'est passé à watch côté de this. plein de trucs, du coup, Stanley, l'urine. the next time the screen asks you to push a button, do not do it. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I Comment j'ai see? été jusque-là? How can I make him look at himself? I suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey ouais, je this comprends. to him. I'm compelled to. I must. J'appuie sur quel bouton? Well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried. Si un moustique près de ton oreille, fais comme ça. Il va partir et il reviendra d'ici 5 minutes. Wow. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed Oh, a il n'y a plus memo. l'ordinateur avec le mauve. Oui. Moi j'avoue, je fais ça une fois et puis... Et puis après, en général, il revient plus. Genre vraiment, c'est une fois par soir, je fais... Puis après, il revient plus. Peut-être que c'est parce qu'à chaque fois, j'arrive à l'avoir. Genre, je suis en mode... Concentre-toi sur ton ouïe. Et puis, pff, je le prends comme ça. Même pas peur. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Je suis sûr on peut ouvrir toutes les portes. Je devienne fou, hein. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's En bas, c'est de la office. merde. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Il y a d'office un truc à faire dans les toilettes. Parce que le boss, le patron, sait que ce que le boss dit fonctionne si le boss a subi une perte. Alors, ce que le boss a choisi, je comprends pas. Oh, je traduis mal en plus. C'était quoi? C'était 427 ma chambre. Oh! Plus que 2. Okay, I think we all know the drill by now. Je vais mettre 0,427. Secrets, the keypad, Stanley pushes some buttons. Oh, hey, look, it's a new passageway. Quelle surprise. Je vais faire 0. 400. J'ai réussi. Bonne nuit, Iki. Enfin, Tanixi. Enfin, les deux. Et à demain, probablement. Le repos, c'est important. Là, je peux faire quoi? Donc, il y a la salle avec les écrans. Où il y a la dame. J'ai bien envie de refaire l'histoire avec la dame, là.
Sauf que cette fois, elle me tuera pas, parce que je vais quitter. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Je connais, j'ai pas peur. The door behind him was not shut. Je devrais juste quitter le jeu. Every opportunity to turn around and get back on track. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Ouais, même pas peur. J'ai même pas peur. J'ai même pas peur, je sais. Je le connais. Je peux même aller sur mon téléphone parce que je sais qu'il va rien m'arriver. Qu'est-ce qui se passe par là? Pas grand chose, hein. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. And so he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Ah mais du coup, le jeu t'autorise, il dit, tu peux regarder les trophées en fait. Vu que tout à l'heure, le jeu m'a dit... oh, tu fais ça pour le trophée, machin, ça veut dire il est conscient que tu vas aller regarder les trophées, donc il n'y a pas vraiment de spoil dans les trophées. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? C'est par là. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Et là, je fais demi-tour. Elle va faire quoi? La méchante, là. Ouais, non, peut-être qu'elle va rien faire. Allez, on désactive Stanley Parable. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still see. Oh, bonne nuit Zoé, t'es resté jusqu'à là. Bonne nuit. J'espère que t'as passé un bon moment. Et je sais pas quand tu travailles, mais courage. Merci d'être resté jusqu'ici. Gros bisous. Ok, là ça va être le moment où je vais devoir quitter. Est-ce que je l'ai fait trop tard? L'heure actuelle? À chaque fois? Il est 0h. Bon, il est minuit 11. C'est des fous. Attendez. Ouais. Avant de commencer, est-ce que
je peux dire quelque chose. Merci d'avoir vraiment réglé l'heure les 2 fois où vous avez lancé le jeu. Tant de gens ne prennent pas cette étape au sérieux. Ils laissent l'heure régler à midi et basta. Mais vous avez pris le temps d'indiquer l'heure et je vous en suis reconnaissant. Je sais ainsi que vous vous souciez de votre expérience, votre attention est focalisée sur le jeu. D'ailleurs, je n'ai aucun moyen de vérifier si l'heure que vous avez entrée est correcte. Je vais vous dire, nous allons passer un marché. Puisque vous faites preuve de tellement de bonne volonté, la prochaine fois que vous lancerez le jeu et verrez cet écran, vous n'aurez qu'à saisir votre heure préférée. Allez-y, choisissez l'heure que vous voulez, mais si ce n'est pas la bonne heure, vous l'avez bien mérité. Sur ce, je vous laisse accéder au jeu. Ça veut dire là je dois relancer. Attendez. Attendez, mon heure préférée? Mon heure préférée, c'est le goûter. 16h. Donc 4h de l'après-midi. Ah, 4h, c'est votre heure préférée de la journée? Ou bien, vous n'avez pas résisté à la tentation de m'indiquer la bonne heure? Après tout, je sais combien vous appréciez me donner l'heure exacte. Et voilà, je suis maintenant curieux de savoir si 4h est la bonne heure ou pas. Voyons cela avec un autre curseur. Quel est le degré d'exactitude de 4? C'est inexact. Vous savez, je voulais juste vous dire que cette heure soit exacte ou non, je passe un excellent moment à régler ces paramètres. J'ai l'impression d'en apprendre plus sur vous et vos préférences. Il est de... Oh, le message! Il est bon de collecter des données. Oh, mais avec plaisir, Liorine. Il est bon de collecter vos données et d'aller les revendre. J'aurais aimé qu'on ait plus de curseurs. Mais nous les avons tous utilisés. Je pourrais inventer de nouveaux curseurs pour recueillir des données à votre sujet. Ça n'a rien de compliqué. Oui, je vais en fabriquer de nouveaux. Ça devrait être prêt la prochaine fois que vous démarrez le jeu. Oh, mais j'adore cette partie du jeu où je ne fais que le redémarrer. Oh, je veux faire ça à chaque fois. Ah, c'est excellent. Moi, j'ai l'impression de dialoguer avec une IA, vous voyez, d'apprendre à connaître quelqu'un. Je crée une vraie relation parasociale avec cet ordinateur. Dépasser le curseur jusqu'à ce que l'ordinateur soit à peine lisible. Ça, c'est le classique. Déplacer le... Oh, j'en peux plus. Est-ce que le chien et le chat sont amis? Si, j'adore, c'est excellent. Dépasser le curseur jusqu'à ce que le chiffre 5 devienne le chiffre 9. Ça, c'est Proximus, ça. Dépasser le curseur jusqu'à ce que le menu change. Tu te fous de moi? Je devienne complètement fou. J'espère que vous passez un bon moment. Hein. Lequel de ces deux mots inventés
vous plaît le plus? Oculotatoire Gratèche. Oculotatoire Gratèche. Oculotatoire Gratèche. Oculotatoire. Oh, on est connecté, Lurine. Au moment où j'ai validé, j'ai vu le oculotatoire. Ne réglez pas le curseur. Vous savez, quelle heure est-il? Quelle heure il est? Ouais. Ouais, le oculotatoire. Alors, gratèche, même si c'est plus dur à dire parce que c'est plus long. Alors qu'il s'affiche maintenant, c'est à bonne heure. Moi je vois pas. Quelle heure est-il de toute façon? Oui. Y a-t-il des choses que vous ne m'avez pas encore dites sur vous-même? Oui. Aidez-moi. Reviendrez-vous me voir? Je check. T'as remis les couleurs comme avant. Ah, il y a du bleu? Ah oui, c'est administrateur en bleu. Saucisses, tu les as appelés les saucisses, les membres du Discord. Les saucisses, j'aime bien. Sub Twitch. Ça, je sais pas si... J'hésite à afficher qui est sub ou pas. Enfin, en tout cas, avec une catégorie. Saucisse, j'aime bien. Le saucisse, on va le garder pour l'instant. Je me demande si je quitte le jeu et que je reviens. Parce qu'il m'a demandé si j'allais venir le revoir. C'est ma partie préférée du jeu. Hein. Genre les et tout, j'adore. Quelle heure est-il? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Non, bien sûr. Personne ne sait rien. Vous et moi, nous ne connaissons même pas. Nous sommes étrangers l'un pour l'autre. Certes, j'ai réglé tous les paramètres du jeu à votre convenance, mais qui ne ferait pas ça? Je suis là pour ça. C'est un peu mon travail. Et maintenant, mon travail est terminé. Je n'ai plus de renseignements à vous demander. J'ai toutes les données sur vous qu'il me faut. Et je ne vous connais toujours pas. Vous ne me connaissez pas. Et aucun de nous deux ne sait quelle heure il est. J'imagine que certains réglages sont irréglables. Mais si je veux être parfaitement honnête, cette heure n'a aucune incidence sur le jeu de toute façon. Je ne serai pas là la prochaine fois que le jeu se lancera. Ce n'est pas grave. Les jeux vidéo sont faits pour être joués en solitaire. Vous appréciez la solitude? Ça fait 2 ans que je joue aux jeux vidéo sur Twitch. J'aime pas être seul. Merci d'être là, le chat. Non. C'est peut-être la seule information utile que j'ai apprise de vous. Bien. Il est le temps pour moi de vous laisser. Il me reste peut-être une dernière chose à régler, mais j'ai besoin de temps pour m'y préparer. Ce n'est pas vraiment dans ma description de travail, mais ça va. Peut-être que vous me reverrez si vous pouvez me trouver. Parlez bientôt. Parlez bientôt? Parlez bientôt?
Oh, il m'a rien... Il m'a rien demandé. Non, s'il y a une partie du jeu qui se fait sur le site.